ויש הזדמנות בימים האלה, אורניטורינקו וגצה הם מדמנהור. כן, מגיע להם מחיאות כפיים. יש הזדמנות למי שמעוניין להיפגש איתם באופן אישי, לעשות טיפול של הילינג או לעשות קריאה של טארוט. יש בחוץ דף עם זמנים, אפשר לחוות את הדברים בעצמכם. גם כאן בארץ, הם הביאו איתם כל מיני מכשירים, וכמובן שבדמנהור עצמה אנחנו מוציאים טיולים לדמנהור. בנינו תוכנית ביחד עם אורניטורינקו וגצה, שהיא ניסיון של הרבה שנים של קהל ישראלי, והיא מאוד נגישה וקלה, וגם אפשר להתאים אותה לכל אחד שירצה לעשות שינויים או להישאר בעצמו. אנחנו יוצאים בזמן טקסים ומכירים גם את הקהילה וגם את המקדש, ואנחנו גם שמחים לעזור לאנשים שרוצים לצאת לבד בעצמם לדמנהור. תפנו אלינו, אל תתביישו, ונשמח לעזור לכם. יש את המייל שלי בדפים, ויש את התוכנית שאנחנו מציעים, ופשוט שווה פעם בחיים ללכת לראות את המקום הזה. זה יותר טוב מסרט, תאמינו לי. אז, וזה לא מסובך כל כך, זה פשוט לסוף שבוע, אתה עולה על המטוס, אתה נוסע, אתה חוזר ביום ראשון בלילה, ואם אתה רוצה, אתה נשאר שמה גם בעצמך. אוקיי. Thank you, Zev. Yes. Convoy, it's our greeting in Damenhor. My name is Ornitorinko, as Zev properly presented. It's an animal name that we choose in Damenhor as part of our path. It is an honor and a pleasure to be here with all of you, thanks to Zev, who came to Damenhor first 12 years ago, and the kind of hospitality of this place, of Ilan. We really find some friends in this land where we came for the first and last year, and we are happy to be here for the second time to meet you, all of you. So thank you for coming to this meeting. Well, the movie was quite... okay, sorry, I don't speak your beautiful language. ביקשו ממני לתרגם מפעם לפעם, אני שאלתי אם צריך לתרגם הכל, אמרו לי כן, אבל אני אקצר פה ושם. אני אתרגם בהמשך, הוא רק אמר ברכות שהוא שמח להיות פה, ותודה לאילן שארגן את האירוע הזה. The movie we just saw together, it's very nice, it's very interesting, it gives a lot of overviews. It's the personal subjective view of someone who came to Damenhor. And it's really interesting to me to see the movie tonight with you, because it gave me the opportunity to verify that something we were used to say in Damenhor is still happening. The fact that once we do a movie about Damenhor, Damenhor is already in another point. That means we are alive, that there is transformation, that some things that in the movie are presented happened, and others were changed. So the story today is really at another point, and to us this is a very important meaning that we like to apply also in our individual and personal life. I want to give the word to Zev. דרך אגב, זו פעם ראשונה שהם רואים את הסרט, והם מאוד שמחו לראות את הסרט. הוא אומר שהסרט מאוד משמח אותו, זה מאמת את העובדה שמשהו קורה. דמנהור היא לא אותו דבר מרגע שעשו עליה סרט, ואצלהם יש אמרה שכל הזמן קורים דברים ומשהו קורה, משהו נמצא בתנועה. ואמנם זו נקודת מבט סובייקטיבית של עושה הסרט, אבל זה מאוד שמח אותם כי זה מראה שדברים קורים. My name is Gadza Solidargo, as Zev for sure introduced. And I think that the movie inspired many questions and hopefully some curiosity. And if you would like to
use this time to ask your questions. We are available and happy to share with you our experience and what we have done and built in these years. אני שמחה לשאלות, הסרט מעלה הרבה דברים וזה זמן לחלוק ולשאול. תודה. I say thank you. And my first question is how many people are cumulative in the community nowadays and how one becomes a member of the community. And well, that's a good for now. So the community is formed by now 500 people who are the residents, the residents of the community, which include also children, adults, and people of all ages. You can be a resident of the community, which means fully participating. You can be non-resident and you can be part-time resident. Altogether, including, let's say, all levels of citizenship, we are about 1,000 who live in this valley in the north of Italy where Damenhor is. 500 are, let's say, the 100% members. How to become a member? First of all, you need to get to know the place and come and visit and have your own direct experience of the place. Sometimes people think, wow, this is a paradise, I want to go and live there. And Zev, you need to translate? You remember? Thank you. But it's good to have a direct experience, and it's just like when you meet a person, you think, oh, how wonderful, and the person at first is perfect, but before you marry, maybe you need to get to know the person better. And so we invite people to come and live with us for 3 months, which is a good time to get an experience and living together and experiencing a bit of how we live. And this way you can experience and then make up your mind and see if it's for you, and then you can decide what you want to do. Sorry, Zev, it was too long. לגבי המספרים, אז הם מונים 500 בקהילה, אבל עם הילדים וכל מה שמסביב זה 1,000 איש שפזורים על פני כל העמק. ואיך אתה מתקבל לקהילה, יש תקופה של 3 חודשים שאתה בודק, נמצא שם, משתתף, תוכנית, ממש תוכנית בנויה שאתה נמצא שם, ואז אתה רואה אם זה מתאים לך או לא מתאים לך. יש תקופה של קבלה, 3 חודשים, אחרי זה יש גם שלבים נוספים. This opportunity to come for 3 months can be renewed also for another period of 3 months after. Or people can leave, of course, and bring with them this experience they had. In any case, they also leave a seed, because for us it's also vital to have exchange with other people. So it's a pleasure and also a duty in every community of Damenhor. We are about 23 communities, to keep always 1 or 2 places for these temporary citizens. So this is really something that gives us chance to see how the life is truly happening inside our reality. דמנהור מורכבת מ-20 וכמה קהילות, ובכל קהילה כזאת יש בערך 20 איש, ותמיד הם שומרים מקום או 2 לאנשים חדשים להצטרף, ואז הם באים ומצטרפים לקהילה, חיים את החיים שלהם 3 חודשים, אפשר להמשיך גם 3 חודשים לאחר מכן. Can I say something? By the way, Gatza, she's leading the ceremonies of the oracle. יש להם טקסים של נבואה, כמו שהיה בדלפי פעם. לא ראו את זה בסרט, וגצה הם מהאנשים שמובילים את זה. אורניטורינקו, as you saw in the movie, is an expert on esoteric physics and alchemy and all these things. So if you have questions in the territory, you can ask. Please, when you need a question, show us before so we can give you the microphone. אני
מעדיף. אני אשאל באנגלית ואולי אני אתרגם. So hi, thanks again for coming here. It's a pleasure to watch the movie and be introduced to this wonderful human experience. I was wondering while watching the movie about your spiritual beliefs or spiritual path. Does it belong to any kind of lineage, or is it part of the traditional mysteries, modern mystery schools in the world? Who are you? What part or what lineage do you belong? האמונה הרוחנית, הדרך הרוחנית, האם היא קשורה לאיזו מסורת אחרת בעולם, לאיזשהו שרשרת של מסירה? I know there are several mystery schools in the world. בית ספר מסתורין בעולם. I can try and translate simultaneously, and maybe it will make it quicker. Yeah. From time to time. Well, basically, it is not easy to speak about these things because the risk is always to create a division when you say this part and this part. Dmnehור belongs to the ancient lineage of spirituality, which cross time. As Falco said in the video, there is no time. Everything is here and now. And our belief is that we are all together belonging to humankind. And this is the most important of the divinity, that we have the responsibility to awake. This divinity is actually, or seem to be divided, fragmented into different facets, just like a crystal. Every facet has its value because it's a unique reflection of the truth. To be able to make this facet connected together, it's our dream, because we like to point to the eye of the falcon. We like to point to the best of the possibility. And then we get what we get, of course. This is our lineage, just in a few words. Then if you want to know more, we are doing a seminar, and if there is no more place for this weekend, we will come back in other moments, because we would like to open, just like we opened the temples in the 1992, this is a moment of opening also of some of our most esoteric aspects. So it is the possibility for everyone to research in this field. Of course, the reason for this research are always very personal. So everybody knows what he needs and what he's searching for. Dmnehור can be a mirror from this point of view. אז הוא אומר שאתה מנסה להגיד אם זה שייך לדבר זה או דבר אחר, אז אתה עושה הפרדות, וכל הרעיון זה שזה הכל דבר אחד, ואם אין עבר ואין עתיד, כמו שמאמינים בדמנהור, זה בעצם הכל חלק משושלת אחת. זה פנים שונות של אותו דבר, כמו קריסטל שיש לו פנים שונות, והמטרה בדמנהור היא לחבר את כל הדברים לאיזשהו משהו שנקרא divinity, שקשור לבן אדם, שיש לו הופעות שונות במקומות שונים בעולם, והם מזמינים כל אחד לבוא ולהיות חלק מהדבר הזה, לחקור, לקבל את המסקנות שלו. יש להם סוף שבוע שהם עושים פה בארץ, שישי שבת בקרקור, ויש ספרים שהם הביאו, יש גם ספר שאני כתבתי, יש שם תרגום של הספר של פלקו בעברית, יש את הספר של פלקו עצמו באנגלית, ומזמינים כל אחד לבוא ולהשתתף במאמץ הזה של כולנו. I think I translated well. באתי לשאול את השאלה. Next. אני אשאל בעברית. תתרגם. שתי שאלות, בבקשה, אם אפשר. הראשונה, איך נשאתם את עצמכם כלכלית בהתחלה כדי לצמוח בלי לקרוס? שאלה פרקטית. את השנייה? שאלה אחת. Well, imagine in the beginning there was a small group of people. The founders who gathered around Falco were a number of 12 people.
And while we were beginning the construction of Damenhor, so you saw some pictures in the video of the columns of the open temple and the building where the flowers were painted on the walls. That was the very first building where the first founders began to live, and it was built with their hands. While they were building the community, after the dream was born, and when they came to physically begin, they were also in the same year, they began the construction of the temple. And the dream was very strong and vivid and vibrant, and it was a group of young people, and the impossible gave this energy, because when we have impossible dreams, it's even better than having a normal dream, because then we put all of our energy there. And they were very active and enthusiastic around this, all of this dream of Damenhor that was many, many things in the same time. They put together all their belongings, all that they had to make this possible. And over time, then the family grew. Let's say other members became to be a part of this dream. And as we went on, we elaborated different ways and different formulas. And now we have, let's say, economical harmonization with a balance between the individual and the collective. But anyway, everyone, and here I mean the members of the community, contribute for the construction of this dream. אני אשאל את השאלה שוב, כי לא קיבלתי תשובה. Just a second, and translate what she said. שהדמנהור התחילה, הם בנו את הבית שלהם, ובמקביל הם חפרו מתחת לאדמה, והחלום הזה נתן להם אנרגיה, ונתן להם כוח, וכל אחד מהם תרם את הרכוש שלו, וביחד הם יצרו את הבלתי אפשרי, והיום יש להם את הדרכים משלהם לאזן בין הקולקטיב לבין האינדיבידואל מבחינה כלכלית. אני אשאל שוב, השאלה הזאת רלוונטית לקבוצה כאן של 40 אנשים, ושאלה מאוד מאוד פרקטית. איך כדי לבנות משהו בהתחלה צריך כסף? איך הקבוצה הזאת שבנתה משהו מאוד גדול, הצליחה לשאת את עצמה כלכלית, מבחינה כלכלית בהתחלה, מבלי לקרוס. Thank you. Well, the first thing is we didn't build everything from in the beginning. We took 15 years to get there. So at the start, they just bought a first piece of land, and they imagined the possibility to realize there the first community house. In the beginning, since everybody was working and having their job and family, they just financed a company to start the building of the house. But in 6 months, the company failed. That's the story. So what happened? The house was not finished, and they had to finish by themselves. So this was the invention, by the consequence of the situation, of the practical fact, of terrazzatura. We realized that when we do things by ourselves, we get always a best result. And this is also what makes the temple. The temple was not just a big project that people were looking to each room and thinking how much it will cost. It was not built in this way. It was built step by step, and the art was added also little by little, year after year, improving, increasing, making all the details. Of course, always with the participation of everyone who love this project, because the citizenship for us is a spiritual value and a choice, and over time also the citizenship became diverse in different levels, so people can also choose if they have other business or needs or familiar duties to choose for a non-economical sharing citizenship or for a non-resident citizenship, which also bring a little support to the work of the others. So there are many ways to participate,
and all were intended to first support the collectivity, and then also the individual had the chance to develop many skills. What we call this devotional work is the main way we built the temple. The temple was built by the time that we dedicated there as a spiritual practice. For us, meditation and prayer are not just sitting, closing our eyes and breathing, which is something we like to do and we do it, but also to move our hands together for a dream. And when your dream becomes also something you can touch, there's a big value that you create. Not just something you can measure in money. We also receive some proposals from sheikhs sometimes, but of course we didn't accept. אוקיי, תודה. אורניטורינקו אומר שלא הכל נבנה בבת אחת, בנו את זה לאט לאט. בהתחלה היה להם חברה של בנייה שפשטה את הרגל, ואז הם נאלצו לבנות את הבתים בעצמם, והם למדו שמה שהם עושים לבד זה הרבה יותר מוצלח וחוסך גם הרבה כסף, ועם הזמן הם בנו מערכות יותר ויותר מורכבות, שהעיקרון זה שקודם כל טובת הכלל, ואחרי זה רואים איך אפשר לעזור לאינדיבידואל. I might add something. פלקו, if I quote פלקו היה, תמיד שאלו אותו מה הוא חושב על ישראל. תמיד הייתי בקבוצות וישראלים תמיד שאלו אותו מה הוא חושב על ישראל. אז הוא אמר, ישראל זה כמו דמנהור. למה? יש לנו הרבה אויבים מסביב, ועשינו את הבלתי אפשרי. said Israel is like דמנהור, we have many enemies and we did the impossible. Yes. Just wanted to check what you were saying. I was quoting Falco, people were asking. Yes, there are some similarities. We could say that a people is a people, and you can feel by many details, by many things. השאלה האחרונה היא קצרה מאוד. היא נשמעת בעברית קצת שאלה חוצפנית, אבל היא ממש שאלה לא חוצפנית. למה אתם מצפים בביקור שלכם כאן? למה הם באו? What do you expect coming here? What are your expectations coming to Israel? Yes. It's a good question. Well, it's always better to go without expectation. But this is your second time here. The idea is, well, of course, we like the land, we like the story, the culture, and the tradition, and all the meanings that you can feel since we can felt since we landed here, and we really decided by ourselves that we like to come back. From this perspective, this time, what we hope is to meet some friend, maybe some old friend, who knows. הוא אומר שקודם כל לא טוב לצפות יותר מדי, שאלת למה הם מצפים, ושניים, שזו פעם שנייה שהם באים לפה, הם היו לפני שנה, והפעם הם מקווים לפגוש חברים שהכירו אותם מזמן עבר, מזמן. היי. רציתי לשאול אתכם איך אתם מתגברים על קונפליקטים בין אנשים, סך הכל מדובר בהרבה אנשים שאתם נמצאים שם, והאם יש משמעות לתרומה הלא שוויונית שיש שם, איך היא נתפסת בעיני הכלל? זאת אומרת, יש חלק שהם יותר תורמים וחלק פחות תורמים, איך הכלל תופס את זה? Well, let's say that since conflicts are part also of our life, the possibility to live them within a large family, it's a fast and accelerated way to realize that we are
like the others. There are many similarities. Everyone is very attached to his own. We make always the example with the yogurt in the fridge. That the big problem is not, a philosophical divergence, but usually is the fact that someone else was eating your personal yogurt. And this is the reason why communities sometimes are crumbling down. How to solve this is one of the biggest koan that even Falco was not sure that we were able to solve. But we have tools. We have created an institution that is not mentioned in this movie that is called the Game of Life. That was made by a genius idea that happened in the 1983, 1984 to create a big movement within the communities, traveling, sometimes in our territory, sometimes outside, also outside of Italy, to experiment different solutions. A community is like an individual. Sometimes we need to change. We need to consider our beliefs and our absolute and our statistics. So to play is a powerful way to solve the conflicts. When the game is well organized and the purpose is not that someone win on someone else, but is the common result, you have more options and more possibility to win. אורניטורינקו אומר שקודם כל שאתה חי במשפחה גדולה והם חיים במשפחות גדולות של 20 איש, אז אתה רואה שבעצם האחר הוא לא שונה ממך, נותן לך פרספקטיבה אחרת, ויש בעיות של קונפליקטים שהם ניסו לפתור אותם כל מיני דרכים, אפילו פלקו לא היה לו את התשובה האבסולוטית. בעיה, הם קוראים לזה הבעיה של היוגורט במקרר, זה לא בעיה להסכים על בעיות פילוסופיות, זה לא, פה אין בעיה, הבעיה היא שמישהו אוכל לך את היוגורט במקרר. ואחד האמצעים שיש להם, ובדרך אגב עושים סמינרים על חיים בקהילה וכל מיני דברים כאלה, זה מה שנקרא משחק החיים, אחד המוסדות החשובים בדמנהור, שבו הם יוצאים לאיזשהו מסע, בין אם באזור שלהם או מחוץ לאזור שלהם, ועושים איזשהו משחק שבו יש הזדמנות לאיזשהו שיפטינג, לאיזשהו שינוי, לאיזשהו דינמיקה אחרת בתוך הקהילה, וגם הם עושים שינויים מפעם לפעם בתוך המבנה החברתי שלהם ומנסים דברים. We also have a College of Justice, and it's 3 members who are elected every 12 months, who verify that the Constitution, we have Constitution, which is very important foundation of our principles, and this organism, 3 people who are elected amongst the more wise and right people of the community, they verify that the Constitution is followed by all the different organs and those who guide the community also, and the single citizens. So it is also a legally accepted authority. It's called Judge of Peace in Italy. It's a local authority, and so also has this voice. And in case of argument and disagreement, you can also refer to this entity. יש להם גם חוקה, ויש להם מה שנקרא בית הצדק, שיש להם 6 חכמים, שהם אנשים שמונו לכל החיים, שהם בוררים במקרה של מחלוקות, לפי החוקה, וזה גם איזשהו כלי ש... וחוץ מזה, אורניטורינקו אמר שגם הם אוהבים לשחק, המשחק מוציא את העוקץ מדברים. לא הווייז, הקינגס מתחלפים. שאלה נוספת, הם מחנכים עד גיל 14 את הילדים, מה קורה, איזה מסגרות יש לילדים מעל גיל 14, עד שהם מתבגרים? הם מחנכים בתוך מסגרות ילדים עד גיל 14, בטענה שהם לא רוצים לחנך אותם יותר מזה, כי אז הם סוגרים אותם מבחינה...
השאלה, מה קורה איתם אחר כך? מגיל 14 ואילך, עד גיל 98. They disappear. At the age of 14, they go to high school and they can choose among the variety of options, and they can go to Torino, to Ivrea, or Castellamonte, the local villages. And it is important for us to create the foundations, let's say good seeds for the world, for the planet, and whatever their choice will be when they grow up. And then, when they are 14, they explore the world and also their choices, following their interests, their talents. Every child is a world with their own different dreams, potential, talents, and they can, of course, choose. And then they go to school, whatever they choose. בעיקרון הם הולכים לקולג' ואחרי זה הם בוחרים את דרכם בחיים, וכל אחד יש לו את ה... עוד מעט נגמור עוד כמה דקות. דרך אגב, אם מישהו מעניין אותו יותר, אפשר להיפגש איתם, אם עדיין בארץ, כמה ימים, לנסות לקבוע איזשהו מפגש, הם ישמחו מאוד, ולדבר יותר ככה על כוס קפה יותר לעומק. I said, if somebody is very interested, he can maybe make an appointment with you. You're still here for a few days, and you can sit, have coffee together. After the... עוד שתי שאלות, למה גיל 14 דווקא? Why 14? What's the meaning of 14? Well, it's in Italy this is the obligatory school, and also it's related to an important age in the development of our personality from a material and a spiritual point of view. So we try to give until that age all the tools that can be useful from our perspective, which is holistic. I mean, we try to integrate with many initiatives, with many giving the most range of chance to see the world. So also traveling is a very important part of our school. The class is not just the place where you learn, but we try really to organize a couple of travel every year for the big travels for the kids to visit. Fortunately, we have many friends in different countries, communities and other places where they can, also parents of us and friends. So they can really see the world. And then from 14 they continue their studies usually, whether they have an interest which is more manifest or not for the community. We are in any case parents or uncles, and we are happy if they can become what they dream, what they feel. So we don't believe that we can dream for them. They have the right and the duty to search for their dreams. There are many ways synchronicity, and we think it works when they can bring a seed wherever they are, if we have done a good job. So this is our main purpose, to do a good job as educators, and also in being educated by them, because also they bring many inspiration to us. אני שוב אקצר, הגיל 14 זה גם משהו של הממשלה האיטלקית, וגם גיל חשוב בהתפתחות של הילד. לאחר מכן הוא מתחיל את המסע שלו בעצמו, הוא צריך למצוא את החלומות שלו בעצמו, להגשים אותם בעצמו, אתה זורע זרעים, והם גודלים לבד. הבחורה שם רצתה לשאול משהו. עוד מיני שאלה קטנה. איך התקנון או החוקה מתעדכנת, אם יש איזשהו תהליך שהם עוברים לגבי העדכון של החוקה? תודה. It's simple. It's updated when it's required. All the citizens can suggest in their assemblies that there are things that are no more suitable, but it's only by a collective proposal and a decision of the College of Justice that this can become operative. So there must be an agreement between different organisms. So we have a tradition, a social tradition, which works actually for these cases. The Constitution has been changed different times, but most in the details of some aspects than in the main principle. The main principle are positive thinking,
learning together with others, being there not just for ourselves, but for humanity. So it's quite simple. אז החוקה משתנה כשיש צורך ושיש הסכמה של כמה גופים של דמנהור, דמנהור יש כמה גופים, אבל השתנתה מהלך ההיסטוריה, אבל העקרונות נשארו, חשיבה חיובית, לימוד עם אחרים, לפעול לא רק לעצמך אלא גם למען האנושות. אני רוצה לשאול על מבנה המשפחה, האם הם חיים בזוגיות, או שמבנה המשפחה כולם עושים ילדים עם כולם, כולם בני זוג של כולם. זה מעניין אותי, הנושא הזה. והאם יש טקס נישואין, אם בכלל זה מתקיים? Okay. The way we are organized today, and I have to say today because the social life and organization has evolved over the years. Imagine a first group of founders at the beginning was very different from what it is today, with a number of 500 people of all ages and much vaster complexity. And it has evolved in many ways, in different ways. Today, we live in smaller groups of an average of 20 people each, sometimes 12, sometimes 15, sometimes 20, 25, depends on the spaces. And every community, every group follows and develops a different project, a different dream. So one is involved in agriculture because we have a very ambitious project of becoming totally self-sufficient for all of the community. So that's one of the largest groups of the federation. We have groups where the temples are. There is a group, a family that live there, and that's another big community. We have in the sacred forest many different communities who take care of the woods and the different circuits and labyrinths that are there, many different functions. And you choose where you want to live, who you want to live with, depending on your moment of your life and where you are, and it's always open because every group is like a different part of the same body, so it's not different. Even if when you visit one, it's very different from all the others. How do we live? We live in this big house, usually it's big homes, because 20 people live in the same house. We share the common living places, like the dining room, the kitchen, and imagine your house much bigger. Everyone has their private room, their private space. Couples, if they choose to be together, they live in the same room. If they choose to be in separate rooms, they have a separate room. Children will have their own space, their own room also. And we share the life together in the family, like the old families, where the families were made of the couple with the children, the grandfathers, the aunts, and a bigger concept of family. Couples choose to be a couple and stay together. It's very personal, and people decide themselves what they want to do, how they want to do this. Usually when we have marriage, we have a ceremony in Damenhor, which is very simple but very meaningful and full of meaning, where the union is shared with all of the community. And this union can be renewed every year or every 2 years or every 3 years. So it is not given for granted. Every year you renew your choice and get married again. And this also applies for another path, like the path of the monks, where it is again a possibility to follow an individual and disciplined path, where again you choose the time that you want to dedicate yourself to, 6 months, a year, and then renew if you like, or stop when you think that that experience has been completed. Just a second. אז היא נותנת תשובה שנכונה לעכשיו, כי תבינו שכשהם היו 12 איש זה אחרת מאשר עכשיו הם 500, ועכשיו הם חיים בקבוצות של קרוב ל-20 איש, שכל קבוצה היא סביב פרויקט, וזה נקרא נוקליו. יש משפחה גדולה שאתה בוחר להיות בה בגלל הרצון שלך להשתייך לפרויקט מסוים, נגיד תקשורת עם הצמחים, זה פרויקט אחד, אז יש נוקליו ביער המקודש,
וכל אחד שונה מהשני. יש נוקליו שעוסק בחקלאות, יש נוקליו שדואג למקדש, יש כל מיני משימות שסביבם מתאגדת משפחה, ואתה יכול לבחור להיות או לא להיות במשפחה. בתוך המשפחה כולם בבית גדול אחד, יש לכל אחד חדר פרטי, אבל המטבח משותף, הסלון משותף, המטלות הבית משותפות, וזוגות, אם בוחרים להיות זוג, אז יכולים להיות בחדר ביחד או לחוד, יש להם טקס נישואים, אבל מחדשים אותו כל שנה. אם אתה בוחר, דרך אגב, היה תקופה שהיה 8 דרכים רוחניות בדמנהור, אחת מהדרכים הייתה דרך של הזוגיות. אז זה עבד. אבל לאנשים מסוימים, יש כאלה שכל אחד יש לו דרך אחרת. We are still for some time available outside at the table to share with you this. When I'll tell it in Hebrew about שתכננו לערב הזה, אז אמרנו שאחרי הסרט יש שאלות. We said after the movie there'll be questions. So Ornitoriko said many questions because he knows the Israeli people. So אז אורניטוריקו אמר יש המון שאלות, יהיו המון שאלות, ויש הרבה שאלות. תראו את זה כהתחלה, כאינטרודקשן, כאיזשהו משהו, ושוב תודה רבה לאילן שהביא את הסרט, שעשה את הכתוביות. תודה רבה. מי שרוצה מאוד מוזמן לפנות אלינו, ומאוד מומלץ לבוא לבקר פעם בדמנהור. תודה רבה לכם שבאתם. Thank you so much. Thank you very much, and hope to see you